No ngā rangi tūhāhā te wairua o te tangata ka hono ki te tinana araia te whakairatanga. He ira atua, he ira tipua, he ira tangata a kāti, he kākano i ruia mai i rangi Aotea. Nau mai, tomo mai ki te whare wānanga o... Oh baby, oh baby, koe nā te taitara o tēnei o ngā hōtaka i te rā nei, e kōrero pepe ana tātou. E mohio ana tātou, tēnei mea te ai, koe nā te orokohanga mai o tātou, katoa, ne? I puta mai tātou i tēnei tū āhuatanga o te ai, o mana o te tātea e kuhu atu ana ki te heki. E hara i te mea i hua mai tātou katoa i te ai. Hoi anō rā, koe nā te kaupapa kōrero, hei ata wete wete mā tātou katoa. E mohio ana mātou, e hara mātou i te mātua. Hoi anō rā, he i rā mutu tā tātou, he pepe anō hoki tā tātou i rā mutu mai whāngai mai, ākonga mai. Nā reira, e mohio ana tātou ki tēnei ao hapori, ki tēnei ao o te whakatupu reanga. Nā reira, e tika ana kia kōrerohia tēnei kaupapa. Kāti, hea ngā whakaro hei tautau i te ahi o te whare wānanga i te rā nei. Kei te kite ahau i te tino whaia keke nei. Ia turia ana ka kotahi aku whakaro ki tātaua i rā mutu ki a te lia. Koe nā pēr te tamaiti tatarawa ki a koe? Mana he tamaiti anō. Nā ko te lea nui ho, taku nama, tahi, tēnei ao. I think I taku tau tuatahi te whare wānanga i waia mai taku tuakana me tana whakamohio mai ko hapu au. I haere wawe atu ai ki tāmaki makaurau, mā māua ko taku tuakana i whakamohio atu ki aku mātua. I te mea, i te aua, hara i te mea, he mea ohorere ki taku tuakana, engari ko te mea nui i waimaria mātou katoa. I te mea, I roto I te pō te marama e whiti ana, ne? No reira, I te matinga o e tai o a mātou whānau, I te whānautanga mai o te lia I tino harikoa mātou, I tino puta mātou ki te ao marama, no reira, e mihi ana ki hae, me ngā ira mutu katoa. Ki te kore ko ia, kāre kore kua whānau pepi keo, I reckon. So e mihi ana ki taku tuakana, I te mea, e huro anau I tēnei wā, kāre au e tahi uri, engari, wai kahua, wai katoe. Kāre o te tino mōhio, kei te ahua noho taiapa au mo te whānau pepi. Me taku mōhio, kua tū koe hei pāpā mō te rao ngā i rā mutu. Mai tana haputanga, ko au tana hoa hapu mo ngā kaupapa whānau. I was her birthing partner. No rea ko māua te rai haere atu ana ki ngā krāhia me te mātaki e ra tara e whānau pepi ana. Nā wai te ra tara, ko ai ka mōhio. But yeah, I love it. Engari, ko whea ko koe te ao mātua. Nā reira, ko koe pēr tētahi tatarawa ki te rā ao. Tahuri atu rā ki a koe te tuhi. He whānau nui. Tohau e whānau whāngai. Toko maha hoki o tainatu a kanatu ngāne anō hoki. Kei te pirangi pepe koe? Ai, a tōna wā. Ai, tēnei wā kau. Ngare, ko te rereketanga e moku ka whai au I te ara IVF. Ka whai rāna I te ara turkey-based. I te tuatahi, kore uti tērā, pai te ngana I tērā tuatahi, pai tūpai hinga ko te mea nui ngana, ka tae ka kū ki te IVF, māua ko taku hoa. Hingare ai koe rau, nui aku I rā mutu, taku tino, ko te tū hei auntie, ko au te tino auntie o te whānau I Hakara. Get it! Ko tēnei, he takatāpuhi, he wahine, te tino auntie. Te pōtiki, ne? Ai, te pōtiki, rawa He ori te ngata aira mea momo I pēra hoki a te lia kia motu. Ai. Pēhara wā o whakaro. Well, yes. Once again, he tāne. So, yeah, ka whakamaumahara ki a koutou mā. I am no expert in this realm. But, tōku tino whāinga o tōku ao, o tōku oranga, kia tū hei pāpā. That would be my biggest goal, is to be a good pāpā in my life. Yeah, and that's all I want to be. That's actually all I want to be, is dead.
I think you're going to be an amazing I papa, hope tahu you- boy. You're going to have such amazing missions with your tamariki. Ahoe anōra, let's mission on over to Te One. Te One, hao, whakaro. I was sitting here thinking, I was like, yeah, nah, can't be an expert. But then actually thinking, I have 13 nephews and nieces. 3 siblings, 13 nephews and nieces. And I've been to about 6 of those births. And I've raised all 13 of them. No, but I think for us, it's understanding that we can provide so much more for our iramutu that their matua can't. And sometimes that's an ear, an unjudged, or like non-judgmental ear. It could be the experimental phases of life. Okay, no, yeah, I love being an uncle. One story, maybe off topic, but this one story, my nephew he was at school and some boy yelled out, you're gay, and he looked at him and goes, how do you know? And then he's like, because look at him, he's gay. And he goes, that's not gay. Do you know he's gay? Because my uncle's gay. And I know that because he likes boys. and then, because teaching them about bisexuality is too hard. So I just used to tell the kids I'm queer. And then as they get older, they understand like, oh. Nā, he koe aku I ramutu moe o rātou, te rereketanga. Kōrero mātou ewa, ka kore au ruka he ture tērā. Ka kore au ruka hu mena he pātai tā rātou. Ko tā rātou noa ho kia matāra ki te whakautu I te mea ka kore au e whakautu ki tāwe hihia tiana. Ai, no reira, koe rā tā mātou ture. Rawa kia rātou, koe rā rātou, he gay taku auntie. Ai, kia huna e whakaro ka ahua gay au. Pai te pono. Ai, Pai te tere. pono. Ka pehea koe, Peds. He maha o iramutu. Ai, tika. Maha aku I Ramutu, engari taku whānau tata nei, ko tahi noi ho taku I Ramutu, ko rere Ātea, ana ko ia te kuini o tō mātou whānau. No hea tōna ingoa? Ai, no noku, no tana whaakeke anō hoki, rere Awatea, rere Ātea, a pere Awatea, ana ko te R ko Reese. Rere Ātea, hoi anō rā, he ao whaakeke tōku I tēnei wā. Engari, a tōna wā, ko whaia e au te huarahi whakawhānau pepe, e harai te mea ka mahi Māori nei. Pēhā koe te one, I te mea kau te mōhio ahau, kau te hiahia pepe koe. Engari, ka ngāwari ake pēa māu I te mea koe rata koe ki ngā ira eruang, ne? Yeah, so like people have always said, you don't have to like make your child. Are you, do you feel bad that they're not sharing your blood and things like that? And that's not, for me, that's not the biggest reason, but it kind of is too, because for me, I want, like, toto is important to us, especially as a whānau, and a bit of paku kōrero here, where we refer to ourselves as maniapoto, our whānau, not Ngāti maniapoto, because we share the same blood as the tupuna. So for us, our line is very strong, and I want to be able to keep that, and I don't want there to be anything Pākehā that gets in the way of it. So if that means going out to go do the mish myself, then I'm going to do it. I don't think I could do that. You know, I've actually thought about the process, but no, I can't. I don't think I can. Hey, I've got an uncle actually, and both who has conceived 2 pepe. I've got 2 nieces, both conceived via turkey base. Ana ka titoi I tētahi momo how te Syringe, like the big one, eh? Yeah, not like a syringe with like a little bit of a squeezy thing at the end. So titoa ki roto rā ana ia te wahine e ovulating. Oh yeah, the legs up, hey? Ovulating ana. Ana ka kuhu nā te turkey base. Well, I'd imagine that's what it sounds like. And then me haere Ana ka tonu. kuhu atu, ka tai ka tonu puta te mai ko aku I Ramutu. Nā reira, ka reira tērā, mo te hunga a pena pute, harai te mea me whai te ara IVF. Ai hoi anōra, he mea kōrero tērā e me tana hoa, he hoa wahine moe wahine. Ana he hononga tēnei, nō rāua tonu. Nā reira, ko te whai ke I ngā hoa akene ko
taua pēr Yeah, tērā. I reckon actually. Yeah, māku Tērā taku, pēr, yeah. tuki pai se tono atu ki a koe. Ai. Hoi anō rā, koe nā ngā kōrero o te wānanga i te rānei. Ka ata kōrero hia ngā piki me ngā heke o tēnei ao. E hara i te mea he piki katoa, ne? Arao nā wāhi he matetahe, ko te matetahe Māori nei, ana ko te matetahe a tākuta nei. Nā reira, ka kōrero hia ēnei āhuaranga katoa, hei ata mirimiri, hei ata tautau anō i ngā whakaaro. Heoi anō rā, a hei whakamahana i a tātou, kua ta hurike ki te kēmu, o te rā, ana, kai a koe te one te kēmu? Ko te kēmu o te rā nei, ko te never have I ever. Okay, so I'm going to read a statement, and then if you have, thumbs up. If you haven't, thumbs down. Pai? Ka pai. Marama. Okay, first statement. Never have I ever faked an orgasm. Thumbs down. Kaupa kua rukahua e te wā, ka kia, just, humble them a little bit. e te wā. Nā reira, ka toko mauri, engari kāre koe mai. Kāre au e toko mauri. Ona pai. Oh, seems like the opposite. Sometimes, just to be a little bit of a tease. Sometimes. Wait, kind of tau do boy, it. I pēhea tō whakataru nā i Oh, tērā. yeah, actually. How do you fake How do you fake? jizzing? Oh, just bored. Yeah, I te bore. So, Pa pēhea tana. What? no, I just pēnā. I roto i aia, i te wā. Mahi ana. And I just pēnā tōku hanga. I just, And you pretend that, and you put koe ni te maro tonu koe. Wait, show Yeah, me yeah, one more it's- time. What did you do? Go ahead, I'll do your play. I'll pen. sound. Go. yeah. And then I whakapono ia? Yeah, yeah. Wow. Kāro i te pono. Yeah. He ori te, I've done the same. Yeah, yeah. Same reason, like, oh, Ka in the tere, two rātou, yeah, no, they finished. I was like, yeah, nah, can't be bothered. Yeah, yeah. I don't think I ever have, to be honest. Okay. Me haere tonu. Next statement. Never have I ever had sex with someone whose name I didn't know. Whakamārama mai tau. I knew it. You knew it later. Hey, bit of a drunk one. Yeah, yeah, yeah. Then you go on Facebook the next day, and then ka kite ako, and you're like, oh, Just go. my friend. Yeah, no. I think moku I wareware I te roanga o te pō. Like, I te timota o te pō, I mea mā tēnā koe, ko Jesau o ko Sarah, ko Harane. And then, I te mahi ana māua, I ai ana, I titiro au ki tōna mata, and I was like, Name. Blank. Got Charlotte. Girl. Baby girl. Yeah, girl. Baby girl. Yeah, girl. Yeah, baby. Yeah, girl. Yeah. actual. Koe turia. Yeah. Hey, haurangi, Haurangi, check. rawatu. Che. Haurangi, Check. rawatu. Come. Wai mari e mohi ai taku inga. Rawat. Yeah. Oh, I mean, Perry. One night in Perry. Bonjour. Mōhio ki te tangata. Actually, kei te mōhio ki tana pai āhua, engari te ingoa, kua mahue I au. Hoi anō, we had to use Google Translate ki te kōrero atu. Ko te mea pai he wero. He wero, ne, I pai ake. He anō he foreplay, anō. ne, Ai, te roro. Te ata pānui I ngā kōrero, te ata whakamauri anō I tāna e whakapuaki nei. Hoi anō rā, kare te mōhio ki tāna ingoa. Koe nā tonu tētahi o ngā tauira. Engari, mō te ao, takatapu I ka pera I etahi wā. Kau e whakawā mai. Next. Mea whakamutunga. Never have I ever tried role-playing in the bedroom. Kao engari piringo. What? Piri. No e tai wā, kua pai te noho hei mistress. Takoto. Ki o tona e heke. Eke. Ngoki. Ngoki. Kare he te rukau. Yeah, I know. That's what Role play. Yeah, yeah, no, he ori te. He nehi. Mistress.
He nehi. He kaupoe. He kaupoe, yeah. Yes. Ko maupota. Kaupoi. Ko maupota, yeah. Kaua ma Get up, te get te up. mahunga Get ne. Kaua ma te mahunga. Yeah. Love Yep. a bit of Brokeback Mountain. Tuara pakaru. Ahoi anora. Koena te kemu. O te rānei, ko tino mana. Te Nā. whare i tēnei wā. Akati, ka tauria ki tātou ki te whākinga o te rā. Koena te kemu i nāi nei. Ana, ko Waimari i te mea ko ai te kaupānei. Ko mate kanehe o te tāne takatāpue kia karangahia ia he pāpā, he haerenga kōmingo emotional. Kōmingo nui. E kai momotu ana taku manoa ki te whakatupu i tētahi tamaiti, ki te aroha nui ki tētahi tamaiti, kamutu ki te hāpai ake i tētahi whānau i raro te ātārangi o taku tuakiri o tira o aku wāriu. Heoi, i tētahi ao, kāre e tino pōhiri ana i ngā huarahi whakawhānau, i tua o ngā tukanga take. Me pēhea taku urungi i enei wai. Kātahi, kamutu kei hea ngā puna tautoko. E a wangawanga nāu i ngā haipapa nui o tēnei ao, me ngā uauatanga āture anō hoki. Nō reira, ki o koutou whakaaro, e tae ana e au te whāngai i tētahi oranga whiwhi nui ki tētahi tamauti, aha kua ngā pōraruraru me ngā tāmi nui o te wā. Ai. Aha ngā porariraru o te wā. Whakapono ana hau, he whakapai nui kei waho rā, ka tino raru te tamaiti, tupu mai ana e rua o nā pāpā. E rua o Ai. nā mama, kāre Kamari ai. iaia tēnei ao, Takatāpui. whānui nei mo te māma kotahi me te pāpā kotahi. Me nā reira i etahi wā, e whakapono ana etahi, he tāmi nui tērā, ki runga i te tamaiti, ka raru tana hine ngaro. Ah, yeah. Ai, a kera mahui tana. En ko te me... Ai, ka whakatāpui hoki te tamaiti. Ai. Kua he ngara. Marisa, she's a loser. No, tika. And you, like, ka wareware rātou, we come from straight parents. Oh, well, I come from straight parents. It's like, Ka te rere ki e tanga. Yeah. Ki ai nei, ko te whāngai, he tohu aroha nui. Ko tērā te mea, kare he mane e tū atu, kare aroha i tū atu i te whāngai tamariki. Tō mātou whānau, kua waihanga i te whāngai. Nā te whāngai ko ora anō tōku whānau. So I need the whāngai in my life. That's something I'll definitely do. Yeah. So, ki au nei, mena, he tangata e pīrangi ana ki te whāngai, then he ngākau nui. Mahi, Like, te- ko te mea me tāne, me wahine rāne. He tikanga Māori tēnei, Yeah. Ai. te whāngai ngā pēpē. A hoi anō rā, ko te maharahara nui ki konei, ko te whāngai pēpē a te tokorua e rite ana te ira, ne? Oh, mahi Nā nā. reira, e mohio ana tātou tēnei au whāngai. Hoi anō rā, ka ua e whakapono ana koutou, a koe rānei tahupoi. He hua kino ka puta i te whakatupu pepe i raro i te tokorua takatāpui. Ka, ko tērā, kei a koe ngā whākeke. Mēnā he ira wahine te pīrangi, you know? Like, kei reira tonu tō kōka. Bro, you be sweet. There's heaps of wahine at the pā. I think tērā pia ka tipu pai ake. Yeah. No, Straight tika. up, i te mea kua whānui ake te o kore whakaaro. conflict, yeah. Kua whānui ake tō whakaute ki ngā kaupapa maha. So, yeah, kei te... Yeah. E ara o ki te mea, he kaupapa uua tēnei, ina ka tupitahi koe me ngā mātua o rite, i te mea, me kōrerohia tērā, hea ia te take toko rua kōrua he ira o rite. No reira ka kā, ako te tamaiti i ai e tamaiti ana, tairawa ki te waka pakeke ia, ko waia haere ki tawa tuahutanga. Me te mea hoki tērā pēr, he takatapu i taua tamaiti, e hara i te mea ka whakamai e te puta mai ki tōna whānau, i te mea kai reira ke taua tūmomo tauawhi. Tauira, hei, Ai, te whai tauira, whānau. kai reira ke.
Nā, mahi a, ko kei te mahi au, engari paku aha ki au ia o koutou whakaaro. Ka rawe au, hey mama, thank you very much. Te one, pēhea koe. Tautoko ngā kōrero. Ko te mea nui ko te aroha. So, and whāngai, as we talked about, has been around for so long. This is he mea Māori tērā. And whāngai, there was many reasons why whāngai happened. Lack of resources, lack of want of tamariki. So all of these different things. Why can't two, tāne moi tāne ana, why can't they grow and develop and support a child? If anything, like Turi was saying, they can provide more. They grew up in a space where some of their values were challenged quite a lot, where they were made to feel like they were less than. So for them to be the people that are supporting the next generation, ka rui te aroha ki a rātou, but massive mahi. Ka pēhea ngā mātua takitahi. Ngā māma, tāna Yeah, kotahi, yeah, ngā yeah. pāpā me tāna kotahi. Taku tuakana, ko ia me tāna kotahi. Well, I auara, e hara i te mea, ko ia me tāna kotahi. Yeah. I te mea, i reira mātou, ko taku whānau, e tautoko ana, e poipoi ana i aia. Engari, i kite au i ngā uauatanga, o te taha, ko te taha hinengaro me te taha whānau pia, i aia e whānau pepe ana, e pai ana. Engari, i te timatanga o te pepe, he kaha nōna te tangi, ke te mate moi koe, engari, kāre i a koe tērā tangata, kāre i a koe tērā hoa, hei tohaina i era haipapa, ko koe me tō kotahi. No reira, i wai mari e taku tuakana, i tika ana tērā, i au, i aku mātua, me pono taku kōrero. I te mea, I'm like... You're in. I was there. Yeah, Yeah, you're just give me Father's Day presents, and not say like, kei reira tonu te papa, engari e hara I te mea e tino hono ana rāua, e mihi ana ki aia. Without whom I wouldn't have her. But yeah, e mihi ana ki ngā mātua takitahi. He ua. Yeah, but see, he wahine koe, he wahine kōrua. Yeah. Tai hara te mea he hoa wahine. And e hara I te mea kei te kaha pātai mai, te katoa, e hana kōrua, I te mea kāre mau I te kihi, so, he pai ana. He tuakana he taina kōrua, so, He rereke. kāre kore ka ora tota mai ti, heroes. Nā reira, e tautoko ana I ngā kōrero a te one, ko te mea nui, ko te aroha. Ko te whakatupu mai I te tamaiti I roto I te aroha me te manaaki, kaua noa ko te aro ki te ira o ngā mātua. Ai. Koina pēr te tahi o ngā kupu taunaki I tēnei o ngā wāna. Ngā hoi anōra, ki te tahuri atu tātou ki tērā atu taha. Nā ko kōrero hia te ora o tēnei kaupapa, ka pēhea hoki te taha o te mate I tēnei taha. Ana, I konei au ka tō mai I te kupu o te mate tahe, ne? He kaupapa tino... hohonu engari he kaupapa mana nui no hoki ki tēnei o ngā wāhanga I te mea ko tēnei mea te whakawhānau pepe o tira te noho hei hapu noho hapu tonu me mihi ahau ki ngā hunga ki ngā kaupupuri I te whare tangata I te mea he mana nui tērā, he mana nui rawa atu. Anara, ko tērā mana e tōwai ana ia marama. Ne? Nā reira, kei ngā kaupupuri whare tangata. Ma korua pia e timatake I tēnei kōrero. I te mea mōhio ana tātou he nui tonu ngā tauira matetahe. Kei wahora. Hea o mohioranga mo tēnei o ngā kaupapa te suhi? E hara I te mea nui rawa. Engari, nui te hunga o roto toku whānau, e hara I te mea e ahena rātou, te whakawhānau, te whānau tamaiti. Kua kuhu ki ngā momo IVF sa hatu rānei, kua ahua raru, te ripa ko te pūtea, te ripa kare kau he heki, he raru anō tērā. Nui ngā wahine, ka mōhio I mua I tā rātou ngana. Anō ko tō mate tērā nera. Nui ngā wahine kare ka riru I o rātou mate, ka ahua wangawanga ka kore e whai tamaiti. Taua hunga ka ngana te whai tamaiti, kei te raru pēr te tāne, kei te raru pēr koe, kare koe te mōhio, ka haere ki te tākuta, ka tirohia. Ētahi
Kari a rātou tō rātou whānau. Ko te utu pēr tērā, kare ahena te haere te utu ki te mate tahi ai. A e tei whānau kare te he tamariki, ka tukuna ka whangaia, ko ngata mai te kare kau he mātua. Ai, ko aua tu auatanga katoa ki au nei he wehi o te wahine. He wehi rawa. E hara i tu mea he kaupua, kia mātāra, me kaua, ka kore koe e mātāra, i tu mea kare koe te paku moeho, kai te aha te roto o tō tinana. Tērā pēr, kai te ora pai koe a waho, a ka ahua, ki au nei, he uaua ake tērā. Hei toa, he hauara a waho, engari, ko roto ke, kai te ahua raru. Ki au nei, ka mataku au, ka pauri au, na ka kore au ahena, te whānau tamaiti. He oi, rā ngā huarahi a ko kōrero hia ketia. Me te mea ki he whānau whangai, tōku whānau, nui rawa a mātou whangai. Engari hara i te mea he whangai, kau he taonga ke no tētahi atu kopu. Kua whakatipu i raro i ngā mātāpono o tēnei whānau. Ai, koere taku te mea, koere te manu kōrero a Takutungani. Nationals. Aha, pai, e nā kōrero. Ai. Ahoi anō rā, kia rere tonu ko ngā whakaro o ngā rangatahi, e te iwi anei rā ko Rangatahi Talks. He hia nō ki te whānau pipi. I Hau hoki. like I as Like- tino hia ki te teipipi. Lots of them. Ah, yes. You know, you can just imagine these all just little versions of me, the handsomest man on earth. You know, just, I think. I tēnei wā kau. I ane ai. Eventually. Yeah. Yes, please. I hope I have some. Yep. I want babies. I want heaps. If I found out I was pregnant right now, ka waia atu ki take mama, kia whāngai pei te pepe, kaore ai te rite i tēnei wā. Hei te wā, If I find out that my partner got someone else pregnant, well, see, you got to go do your job. That's not, that's not really on me. Ka tangi. Ka tangi. Pukeriri. Ka tangi. Ka tangi ki toku papa, ka pukeriri toku papa ki au. Ka... Ai? Me? Of course. Oh, kare ki. Nā ko. Tēnā pā taku mama. Ka kia ki taku mama pā. If I found out that my partner was pregnant, ooh, I think at that point you just got to kind of man up, just kind of take her on the chin, you know, your raho, your rules, your standards, and you got a pregnant babe. Can't do much. You got to man up. Your raho, your rules, your standards. Tahu, tell us about your raho standards. My rules, my standards. Well, nā, i pai ngā kōrero o ngā rangatahi. He tika, mena ko tō tamaiti, well, you're the papa, eh? Yeah. Maui haere, and fill that role. Hara te mea me noho pūmau ki tērā hoa, but you have to live as a papa ki tērā tamaiti. Yeah. He whakaro. What if, because as we know, the mana stays with our wahine, if they keep or if they terminate their child, do tāne get the same option? Ki au nei, I tōku relationship, even though we've, it's 5 years, e rima ngā tau ko hono māua ko Che, I would still have nothing. Don't say anything, boys. I'm glad you Your mouth think, shut. I think mena ko tō wai tātea, tērā I hanga a tēnei, te heki. Ka pauri. I reckon you have a... I reckon you're allowed to say something. You're allowed to have an opinion. Kei aia tonu te tikanga, kei aia tonu, but I reckon... Oh yeah, ka opinion, yeah. tika. Sorry. But e hara ka te mea me tohu au ki au. Yeah. Ka pēnei tohanga. Yeah, so I would be pauri. I would fight, fight for my baby. But yeah, I just know I have no legs to stand on with my... But like, ka whakawhiti kōrero e. Ka wānanga, ka wānanga. It's just, yeah, tōna and tinana. ko tāku, ka noho te pepu ki te whānau, that was my tino here. And I'm lucky that I
i tatari au mo tōku hoa pūmo, you know? Oh, Hey, I'm makes so sense. stoked I didn't get anyone pregnant, boy. You sure? Bro, I'm stoked. Well, Yeah, that you know of. Yes, that I know of. No, Carl, no, I'm stoked. Ahoi anō rā, ngā whakaro I puta I a ngā rangatai ko te whakawhirina ki ati ki ngā mātua, ngā kaumātua, hei whakatupu mai I ngā pepe. Me taku mōhio kua pēra te ao Māori, no rā no ke. Nā reira, e kite ana I ngā hua ka puta I te tamaiti tuputahi mai me ana kaumātua. Me ana kuia, me ana koroua. Nā reira, he huarahi anō tērā. Ki te whakatupu pepe. Hoi anō rā, kai te ki te au ia te one e pēnei mai ana. He au whakaro I te kori lounge rā. He whakaro o tāku. I feel like men should have the option to choose to opt out if wahine are also allowed to have that same mana. And it's, for me, it's, and when we flip it on the other side of if the tāne wanted the child, but the tāne wanted the child, but the wahine didn't, and then ka noho pauri te tāne, you know? But then we were told that, hey, it's not your decision. And pai tērā, and that's an understanding that I have, and I like that too. But then should they have the option then to opt out of parenthood? Yeah, I reckon. I think that option's already there. Yeah. And the problem is, too many are taking that option. But there still comes with the financial requirement of still having to pay child support. Oh, it's like $0 anyway. Carl, tētai te whaka unpapa I a koe. Yeah, you're the papa. You're the papa. Nau te tātea I uru ki aia. You know, ko tērā te utu o te ai. Tamariki ma. True. Yeah, kia mata. Yeah, that's no reflection because I want my babies. E mihi ana wouldn't give mine ki te up. papa o taku I Rāmatu. He wasn't keen to be in the picture too, hunty, so I got to experience all the good things, you know? Yeah. So I'm like, nah, if you don't want it, haere. Yeah. There's aunties there ready to take the spot. But if the papa was there, it wouldn't have taken away from your whakeketanga, eh? I mean, like, I'm heavily involved. like I'm like parent-teacher interviews. Like, I'm in there. I'm in there. Like, I'm not far kiki. Yeah, your mama. Oh yeah, I go and handle school situations sometimes. So whakapono ana how actually if Papa wasn't there, probably wouldn't be as active. You wouldn't have that active role. So even just him acknowledging or being honest about it, okay? But kei te rongo anō hoki au I tērā, I te mea me kaha aki tātou I ngā tāne, kia tika te whakatupu mai I o rātou hua, ne? Hoi anō rā, kei te tautoko hoki au I tēnei. He wā anō ona, he pai ke ake kia noho te tāne. Ki rāhaki, kia noho noa hei sperm donor. And they can do more damage in the life being half pie. Koe nā. Right. Koe See, and then ko te hunga, ka wehe, ka hoki, ka wehe, ka hoki. I think that's ina ka whakatau koe, kare koe te piri into her papa, finish koe rā. Yeah. I was like, kaua hoki mai, kaua pera ki te tamaiti, because on, oh, nah. Okay, well, actually. Nobody even done anything to you. Yeah, no. No, because, this was a sensitive one, but taku tū ngāne, koe te taonga o tōku ao. My little brother. I have whāngai, but if you say it's a whāngai, anyways. I uaua te mātiki taku tū ngāne, e te wā ka tatari ki waho mōna kaumātua o tōna, o te pāpā, tūturu, kareka tai mai. Yeah. And I think that's one of the worst things you could do to a tamaiti. Tana tatari e. Ai, because he tamaiti. Rua ona pakeke toru, and my brother was always so excited. Yeah. I think koera ki au. And koera take kua kaha taku mau ki te rā, kua kaha taku tū ki te taha o toku tūngani. Always. Because, hey mama, hey momo, you know, kia kaha koe, come on. E te mea, ia e te pu ana, e moia he ua hoki mō ku mātua, te mātaki. Ka noho taku tūngani ki reira, kei te whakaro I, kei hea tōna whānau. Ahakoa, I reira ai, and he kōwhiringa I whakatauhia e ngā mātua, ki au nei ko te raru pēr, ko te hoki mai, ka tai ka wehe anō, ka hoki, ka wehe, koera I āhua
ngaro taku tungane, ki te marama, ko tehea taku whānau, o ko tehea ngā, o ku mātua ahatu rānei, no reira mātua mā tēnā koa. Ina koera te kowhiranga ka whakatauhia e koe, ki tāu I whakatau ai. Ina koe hoki atu, ko te tamaiti kē, koe e whakamōreara ai I tēnei au. And no sister, do not play about my tungane. So tēnā koa, Tēnā te koe te katoa. Kōrero te tuhi, te mea, me pono tātou, ne, aha koa he pēnei tonu ngā whakaaro, ara tonu te hiahia I roto I te tamaiti kia mōhio puia ki ai anō, ki ona kāwai whakapapa, ki ona mātua tūturu anō, toto nei, aha koa ia e rongo nei ia I te mahana me te aroha o tana whānau whāngai, kei reira, kei roto ia e te rato mina nui. Kia mōhio ai ia I heke ia I a wai, ko wai tērā tangata, e rā tangata rānei, ana he tangata pēhea rātou I etahi wā he kā no tātou ki te ārai I a rātou, ki te whakakoro wai I a rātou I roto I te manaaki me te whakaro a poipoi, he wā ona he ahua mōrearea tērā koa wai. But just a disclaimer, rawe te whānau. E harau tērā tērā, he... Engari, kei reira ona taha. Ko tērā noai ho, ko te hua I puta. Tika hoki. Ana kia rere tonu e nei wānanga, kua tae mai tētahi manuhiri, tāhua rawa atu, ko tōna ingoa ko Casey Tāwhara, ana he tohunga whare tangata, he gynecologist, te tūmanako I paitaku whakahua I tērā kupu. Engari, whakamāramatia mai Casey, ko ai koe, no hea koe a kāti e hāhoki ai mahi. Kia ora. Awo Casey Tāwhara tōku ingoa, he uri tēnei ngō Ngāti Raukua ki te tonga, ko Ngāti Kapumanua Whiti te hapu. I nāia nei, I noho ana au ki konei, ki Rotorua. And I am a gynecologist, and ki au nei he tākuta mo te whare tangata, he mea e hapu ana or not. So gynecology, I te wā when you're not hapu, and then I am also an obstetrician, and so when you're hapu, I look after you too. Nā, e kite nei au, ko tētahi atu iwi o ko te raroa, e tika ana te raroa koe? Ka pai, e tika ana taku whakahua ki te ao. Tīmatiki reira. Anō te tai toke rau anō hoki tēnei o ngā tohunga. I just wanted to ask, what are the most common facts about pregnancy that some of our whānau don't know? Like, I didn't know that you always hear that it's like 9 months pregnant, but it's 40 weeks, am I right? And that's actually 10 months? Or nah, I'm just being random. Oh, no. So it is 40 weeks, and I don't know where the 9 months came from. Movies. But yeah, probably. It's like 40 weeks, and I guess one of the other facts is how we date you in the first place, right? So we've talked about when you go to your doctor or your midwife, they always ask you about your LMP, your last menstrual period, and then they try and estimate when you or how far along you might be. But even that can be tricky because, you know, if your ikura is irregular, that can kind of put it off. And then like sperm lives in the vagina for up to like 2 weeks. You know, like it doesn't, like just because your period was in, it doesn't mean to say that you know, you conceived right in the middle of a cycle. Like there are funny stories of people are like, no, my period was this day, and then the dates don't all match up, and you just kind of go along with, oh, well, maybe like conception-wise, it was a little bit down the track. And that's why we encourage people to get a scan at about 8 weeks, just to check that all of those kinds of dates and that align. So then we can say 40 weeks from there kind of thing. Nō rawe. Kei te kitau tō hāte, me taku moe hoki ki tawa kaupapa. Te aroha nui ki tērā, he kaupapa haumaru ei mo te whare tangata, ki te kātou tuku au tērā. Engari ia tātou I au e turu ana ki tērā ka arohia tēnei tuahuatanga o te haumarutanga. Ki a koe, I a te wahine hapu ana, haha ia e noho haumaru ana mo te roanga o tērā? It's different now. We have our
LMCs, our midwives, who look after you and who should be able to guide you, but actually sometimes you can't get one, right? So from a whānau perspective, I definitely have a kōrero with them about, you are entitled to the basic care of when you're hapu in terms of scans or not. A dating scan is good, an anatomy scan at about 20 weeks, top to toe, and that sort of thing. To be fair, none of that screening is funded. And again, that's wahine health, right? None of it's funded fully for our wahine. You don't have to have 1 million growth scans if you don't need them, but you just need to know things like listening to your gut. Any bleeding, you should reach out to a health professional. Any pains that are different, because we've built this society too where we kind of say when you're hapu, you're also superwoman. And that's just been part of being hapu, but wahine know their bodies, and so when they feel a bit different, I think you need to listen to that inner voice and really push for someone to kind of hear you. Before you were talking about being around and engaging with whānau, can you tell us about the different types of whānau you've seen? So when we're talking types of whānau, general whānau, tāne ki te wahine, but what are the different types of whānau you've supported in your mahi? Yeah, so all the way through, so same-sex couples is what we're talking about in terms of, that's probably our most common, but I have looked after a wahine who was a tāne, so the papa was having pepe, if that makes sense. Yeah. And that sort of transition. And as a whānau, they decided actually that he would carry, and that's how they, that he would carry even though he felt he was tāne for this purpose of creating their whānau, he would carry and birth. So I've looked after a couple that way. And then same-sex whānau through clinic, because obviously the wahine carries, and then surrogates as well. So for our same-sex tāne whānau, then we look after all three of them. So them two and their surrogate, and then for birth and that sort of thing. Tēnā koe koka. Okay, I have a few pātai. Yeah. All right. He's ready to be a papa. Yeah, here we go. So, if you're can you be a man and a midwife? Would you be called a mid-husband? That's my first pātai. Next. Maybe she good pātai. Yes, no, and then my only other thing is for us tāne during the pregnancy, what's our best way of tautokoing our partner? Great partner. Do we have puka we can read during the first trimester, and then during the second, what do we show up with? What's our koha? Our wahine, all those things. Whenua. Morning. Yes, so those are my pātai. What's the role of the tāne, and are midwife males called mid-husbands? And ki konei, ki Rotorua, we have a male LMC. I don't know if I think he calls himself a midwife, actually. But whether or not, because technically a person who looks after another person more hapu is an LMC, a lead maternity carer, because that can be a trained midwife, it could be an obstetrician, it could be a GP. Back in the day, lots of our GPs used to be your LMC rather than midwives. Yeah. So I don't know if he identifies as an LMC or a midwife, but I know he's very comfortable in his skin of who he is and how he works with whānau. Right. And then pātai tuarua, your koha. To be fair, and again talking about different whānau, that's all within whānau. So the best person you need to ask is your wahine in terms of what she needs. But I think one of the other things I wanted to touch on is our maternity system, in particular with the way we look after wahine hapu, is very much geared towards wahine only. And you've just identified that there's a real lack of recognition and acknowledgement of the wider whānau in a haputanga. Like baby showers, right? Nowadays, they're a little bit more unisex, but they were really geared towards pink and balloons and wahine, whereas this baby's coming into a whānau. And
and a baby shower is usually just a woman's thing to do. So I think tānema, your time is coming in terms of how you contribute to your voice being heard for what you need also during a pregnancy. Because if she's sick all day, like I have wahine who for medical reasons might be in the hohipera, and then her tāne has to hold the fort. And, that's a whole new role in terms of if you have other tamariki at home and then you are the breadwinner and then you have to be emotionally supportive for your wahine during a tough time too. We've never recognised, we've never put in place any supports for our tāne who do all that mahi. And that's a gap. I don't know how we fix that currently. But I think that's where the conversation needs to go about actually, tānema, what is your koha, but actually how can we help support you too? Akahati, kei te reo mārai kura, kei te reo o te whare tangata nei rā, ko te reo o mihi, me te reo aroha, ai rere atu nei ki a koe. A o tina ka kotahi aku whakaro ki te wahine rā ki a tālei, me te kaupapa o smea yo mea. Nā reira, nei hoki te āki, te young plug, kia kaha hoki tātai wahine mā, kia arumia tēnā o ngā kaupapa. Smea yo mea, ladies, me te tautoko nui i te rao ngā kaupapa. Whaia kesi, tāwhara, tēnā koe, kia pai hoki te rā. Ka ki te rā, wha? Ka ki te rā. Oh, my ovaries are just bursting with joy right now. I want to be a mum now. I just want to pepe in my puku right now. Nā hea ngā tino koura I puta e iaia. I pai o pātai. Tino pai o pātai. Can we gap? Find gap. Nā, well, he pai o nā kupu aki me kōrero, me wānanga, me tō wahine. He rere kē, ia horopaki, ia relationship, they're all different. So me aro koe ki tō wahine, me o nā hia, and otira ki au ake hia. Because, kei rara tonu o mate hinengaro, o mate aha rānei. So me aro koe ki a koe anō, so that you're strong enough to be there for your wahine. Tika. I puta rānei he akuranga mahau. Te oni? Kia nei ko te whakaro o te whānau. Tino pai ki tērā whakaro. The whole idea of ensuring that every person involved in that pepe's life is a part of that journey. And we knew this, but it's good to know that our clinicians also understand that there's a big gap when it comes to education for the wider whānau. And for us at Te Kao Te Rangatahi, it's important that any work we do, because we're ka whakapūmau te oranga o te rangatahi, kia tupu, kia hua, kia pua wai, the importance of that is that we get the rangatahi and their whānau. So that this is a wraparound service, and everything that happens at Te Kao Te Rangatahi happens that way. So if the rangatahi come in and they're looking for job opportunity, employment, then we want to know what examples they have in their whānau or what lack of, so we can provide or fill any gaps. We bring you in, there's a full program, you learn about car seat safety, you learn about sudi, you learn about rongoa Māori, you learn about birthing techniques, and then you also get the opportunity to sit with kai mirimiri, who also support you in your change of motherhood. And one of the coolest things that I love about the kai mirimiri is that they physically prepare the wahine to turn their hips out. So they start naturally moving them. So when it comes to the time whānau mai ngā pepe, that the baby just comes shooting out. So all of that information when it comes to supporting our whānau, that's why I really love the idea of the whole wider whānau, and because it's the wider whānau that need that support. So when mama come in, they can bring their tāne, or they can bring their mum, or they can bring a cousin or a sister, whoever is their support person can come into that wānanga and spend that time with them. Ko tētai o ngā meka ohorere ki au that comes, it's in your tara for 2 weeks. I know. Why it's stuck in me because girl gags. No, girl gag for a reason. It just up my plans. Honestly. No, truly. Because ka te no ka whakamahu ki atu ei. I was like, ko te waitātea o te tungane o taku hua, kei rotora mo te rua wiki. Speak me karekau he ai mo te rua wiki.
And I wouldn't either. Yeah, because nā tōna tūngane. What if tāna tūngane and then ka ai kōru ko te waine and then the wai tātea. Exactly. Ko tōna tūngane. Nā, but kei Some roto. Lannister Kei shit. roto. That's why- Hara ko te mea kei ngā ngutu. Tēnei he tā wai tātea. Kei roto, eh? But you underestimate the power of a wahine. Or do you underestimate the power of the tātea? Oh, look here. I think o te ngā mahi wānanga I te rānei e te whānau. Anei te kōrero whakamutunga. Ka te noa, tā tātou noho hei mātua keke. Te kōrero ane ni Julie, kia kaha te mahi pēpē. Ora meira e te iwi e. Ko te reo, te take.